theory, which is again part of the section on gender in your methodology paper. So we will quickly discuss certain basic concepts of queer theory, a very brief history of it, as well as spend some time talking about the concept of transgender. ഇതിൽ പല കോൺസെപ്റ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ചിലപ്പോൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ സം മേ ബി ന്യൂ ആസ് വെൽ. സോ വി ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ഫോർ മോർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദോസ് തിങ്സ് മോർ. ഓക്കെ. So many of you would be familiar with the idea of the LGBT movement or the queer movement, and on the right side we have a picture of what is called the pride flag. We have something called gay pride or queer pride, which is a way of gay people or LGBT people or queer people asserting their identity and asserting their pride in their identity. So this flag is the symbol of their pride, and this acronym or this set of initials LGBTQIA. Sometimes you only hear LGBT, sometimes you hear LGBTQ. So what does this mean? What do each of these letters stand for? L stands for lesbian, which basically means women who find other women attractive, women who are attracted not to men but to other women. That is called lesbian. Women who fall in love with other women, women who have sex with other women, or just find other women sexually attractive or romantically attractive. Then the letter G stands for gay, and gay can stand for men who find other men attractive. Rather than finding women attractive, they find other men attractive. So it is a male version of what we say lesbian. But gay can also mean something much more wider. It can stand for gay, lesbian, bisexual, etc. So it has been used as an umbrella term to refer to different types of sexual identities, which is not the normative heterosexual identity. But it can also, in a much more in a more restricted sense, it can just mean, gay can just refer to men feeling attracted towards other men. Then B stands for bisexual, which basically just means a person who can be attracted to another person of either gender. So somebody who can be attracted to both men and women, regardless of your own gender identity. If you are attracted to both men and women, then you are called a bisexual. So we have L, G and B. The T can stand for trans, and it could be transgender, transsexual, but basically it is trans. And transgender is a person whose gender identity, the gender identity that they believe in, is very different from the gender identity that is assigned to them at birth. In a different sense, you can say that transgenders are people who feel trapped in the wrong body. So they feel that they are women, but they are trapped in the body of a man. Or they feel that they are men, but they are trapped in the body of a woman. So that is what we call transgender. And this has nothing to do with sexuality. The first three, lesbian, gay and bisexual, have less to do about gender identity and more to do about sexuality. To whom are you sexually attracted? That is the basis of lesbian, gay and bisexual. Whereas with transgender or transsexual, it is less to do with your sexual attraction. It is less to do with your sexual behavior and more to do with your gender identity. So what do you identify as? If you have the body of a man but you identify as a woman, you are a trans woman. If you have the body of a woman but you identify as a man, then you are a trans man. So it doesn't matter what your body actually is, it is basically what you feel like. So that is what it means to be transgender. Now these same transgender people, if they go through certain medical operations in order to change their body to make it align more with their the identified gender, then they are called transsexuals.
സോ ട്രാൻസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പേഴ്സൺ അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ സ്ത്രീയാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു പുരുഷന്റെ ബോഡി ആണെങ്കിൽ ആ ബോഡി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സ്ത്രീയുടെ ബോഡി പോലെ ആക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള എൻ്റെ ജെൻഡറും എൻ്റെ ബോഡിന്റെ ജെൻഡറും തമ്മിൽ ഒരു അലൈൻമെന്റ് വരികയാണ്. അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ കൂടെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസെക്ഷൽ. And some of you may have watched this Malayalam film called Njan Merikutti, starring Jayasuriya, which is about the life of a transsexual person. And you might remember there is a scene in that movie where somebody calls Jayasuriya's character, Merikutti, transgender, and she says, I am not a transgender, I am a transsexual. So this is what she means by that. That she is somebody who has actually taken the necessary medical procedures, including operation, including hormone therapy, etc., in order to change her body to align with her gender identity. So that is the fourth letter T, which stands for transgender as well as transsexual. Then the next letter is Q, which stands for queer. Queer, we will explain that in more detail as we go on, but queer is an umbrella term that stands for any kind of non-normative gender identity or sexual behavior. So normativity basically means a way of life which is conforming to social rules. Societyയിലെ റൂൾസിന് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോർമറ്റിവിറ്റി. നോൺ നോർമറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൺഫോമിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നോംസിനനുസരിച്ച് അല്ലാതെ ജീവിക്കുക. അപ്പോൾ ജെൻഡർ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു തരുന്ന ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ നോംസ് അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ജെൻഡർ നമ്മുടെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചല്ല, അതിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി ആണ് നമുക്കെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അംബ്രല്ല ടേമിന് അകത്ത് പെടാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സെക്ഷുവാലിറ്റി സൊസൈറ്റി അലൗ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷുവാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയറിന് പുറത്താണെങ്കിൽ അതിനും ക്വിയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ ക്വിയർ ക്യാൻ ബി എ മച്ച് ലാർജർ കാറ്റഗറി. Then the next one is I, which stands for intersex. Now intersex is again a matter of biology. Intersex refers to people. Sometimes, you know, it can get confused with transgender or transsexual as well, but transgender, as I mentioned, is more about that feeling of not being in alignment between your body and your gender identity, whereas intersex people are just people who are not born with clearly definable sexual characteristics. So looking at that person's body, you may not be able to clearly tell whether this is a man or a woman. Either it is a person who has the anatomically, physically, who has the sexual characteristics of both men and women, and this could refer to not just the genitalia or the primary sex organs, but also the secondary sexual organs as well. It could refer to somebody, for example, who has the body of a woman, but who doesn't outwardly, they may have the genitalia of a woman, they may have other secondary sexual characteristics like breasts, etc., but they may not have the reproductive organs. Or it could be men, outwardly they may look like men, but inwardly they have a different kind of reproductive system. Or it could even be somebody whose sexual and reproductive systems are in alignment with a particular gender, but their chromosomes are in alignment with the opposite gender, with a different gender. So intersex can refer to a range of things, but they are also people who were, they are a category who were considered to be outside the acceptable framework of society, which divided us all into these two boxes of men and women. Therefore, intersex is also considered to be part of this alliance. And then the final letter A, that is very recently added, and sometimes it is not used at all, but A can stand for asexual, which is basically people who are not interested in sex at all. And I don't mean children or old people, but people who go through their entire lives without necessarily being interested in sex. And there is a big spectrum of asexuality. There are people who are asexual but romantic. There are people who are both asexual and aromantic, etc., etc. Another way in which you can interpret the letter A is
ally. Ally means somebody who's a friend, somebody who's a supporter. So earlier, the A used to be used for ally, which means a person who can be a straight person, who can be somebody who doesn't fall into these categories, but who supports this politics, who supports the lives and the life worlds of these people. So such people can be considered allies. So earlier, A used to stand for ally. Sometimes it is still used that way. Sometimes, especially more recently, it is used for asexual or asexual, and sometimes that A is not used at all. Mostly we hear LGBT, LGBTQ, and sometimes LGBTQIA. So these are the first important terms, the basic terms that we need to be clear about when we talk about the queer theory, queer movement, etc. So far are we, is this clear? Any doubt so far? No, ma'am. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. Otherwise, I will move to the next part. Okay. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, so now very brief history of the queer movement or the LGBT movement. Actually, queer movement or gay or lesbianism is not a new thing. It has existed in different societies, in different cultures, from ancient history onwards. If you really search for it, you will find a lot of evidences showing that such things happened or such kinds of behavior were even common in many ancient cultures. But over time, over history, it was slowly considered to be something very wrong in society, something that was unacceptable in society. And in from the 19th century, late 19th century onwards, there have been, especially with the trial of the literary icon Oscar Wilde, the Irish writer who had to face a trial for being a homosexual. This was a time when homosexuality was criminalized in England as well as in many other countries in the world. So from those times onwards, there were always some movements to decriminalize homosexuality and to make homosexuality acceptable. In the 1950s, for example, in Europe, there was something called the homophile movement, PHILE, homophilia or homophile, where they were trying to say that we are not homosexuals, we are homophiles, which means we are men who love men or women who love women. And they did not want to give much emphasis to the sexuality part of it. They wanted to say that this is all about love, it is about emotion, affection, etc. So they tried to gain a certain acceptability towards homosexuality by calling it homophilia. But probably one of the most important events or one of the first political events that led to the contemporary queer movement is what is known as the Stonewall Riots of 1969. So in June 1969, there was a series of spontaneous riots which happened as a result of the police raid, the New York City police raid on a hotel known as Stonewall Inn in Manhattan, in New York. New Yorkile Manhattan ennu parayna sthalathu Stonewall Inn ennu parayna oru hotel undu. This was a region where a lot of gay people, lesbians, etc. used to frequent. And these are times when they did not have many places where they could openly express their own gender identities and their sexualities. So the Stonewall Inn was one such rare place where they could meet and meet other people belonging to same kind of sexuality, etc. And however, there was a police raid which turned violent, and as a result of that, as an opposition to such police violence against the gay community of New York,
around the Stonewall Inn area, there was a series of riots. So that Stonewall riots was one of the first movements, and that actually led to the gay rights movements and the gay liberation movements, which started from 1970s onwards. And the gay liberation movement of the 1970s was also influenced by many other movements that were happening, especially in Europe during that time, like the counterculture movement, the black rights, the civil rights movement of the blacks, the Black Power movement, the feminist movement, the anti-Vietnam War movement, etc. So all these other movements for liberty, for liberation, etc., that was happening during the same time also affected the gay liberation movement. Then later, there were many other important issues that were taken up by this movement. Like, for example, from the 1980s onwards, there was a lot of work done by this gay community in AIDS awareness. So, you know that AIDS is a sexually transmitted disease about which until the 1980s nobody knew. And it was mostly a lot of homosexuals who initially got this disease, and a lot of people thought that this disease is connected to homosexuality, whereas actually it is a sexually transmitted disease that can actually be transmitted to anybody regardless of their sexuality. If you have a sexual contact with a person who has this disease, even without knowing it, you may actually get it from them. It's a virus, the AIDS virus, HIV virus. So because of that, because AIDS was very much connected to their own community of queer people, of LGBT people, a lot of the queer community worked for AIDS awareness. And then from 2001 onwards, there was a lot of work done in the legalization of gay marriage. So there were people had been അതിനു മുമ്പേ ആളുകൾ ഗേ മാരേജ് ലീഗലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പല ഡിമാൻഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് 2001 was the first time that gay marriage was legalized in a country, and that country, the first country, was Netherlands. നെതർലാൻഡ്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഗേ മാരേജ് ലീഗലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ശേഷം പല കൺട്രീസിലും ലീഗലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. US, കാനഡ, ജർമ്മനി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺട്രീസിൽ ഇത് ലീഗലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗേ മാരേജ്. In India, gay marriage is not yet legalized, but homosexuality was decriminalized in 2018. Most of you would be aware of that. You would have read the papers and seen the news about that. When the Supreme Court read down the colonial era section 377 from the Indian Penal Code. So Indian Penal Code le homosexuality ne criminal കുറ്റമാക്കി കാണിച്ചിരുന്നത് സെക്ഷൻ 377 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ്. അത് വിക്ടോറിയൻ ഏജിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അതായത് കൊളോണിയൽസ്, ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു റൂളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പല റൂൾസും നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ടും ഈ റൂൾ നമ്മൾ കളഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് maybe 10 years or so, there has been a lot of effort, 10-20 years, there has been a lot of effort to try and decriminalize homosexuality in India. And the history of that was quite interesting. You can look it up. And finally, it was decriminalized in 2018. But still, in India, we don't have any kind of legal sanction for other things like gay marriage. Then, moving on about the the queer movement, some of the main objectives of this movement are: one, to protest against discrimination, and two, to encourage gay pride. So on the one hand, the queer community has been facing discrimination from other people, from the straight people, from the generally heterosexist society. And to protest against that discrimination is one of the main objectives of the queer movement. And this is something that is inspired by other movements like the Black movement, feminist movements, etc. And the second objective is to encourage gay pride, so that gay people don't have to feel ashamed of themselves for being gay, so that they can stand up with pride and say that yes, we are gay, yes, we are lesbian, yes, we are transgenders or transsexuals, and that we are not less than anybody else. We are just like everybody else. So that is the concept of gay pride. And as we've mentioned, and as all of you probably know, we have this gay pride marches across the world.
which for this particular purpose. And on the right side, you can see an image from a gay pride march that was conducted in France in 1918. So these are the main objectives, and how do they achieve these objectives? These are some of the strategies. First of all, consciousness raising, which is basically by making people aware of what it means to be gay, lesbian, queer, etc. And as far as the gay or queer people are concerned, to make them realize that, see, these things mean that you are probably queer, but that's perfectly fine. You are not worse than anybody else. You are not lesser than anybody else, and you should be proud of your own heritage. Not heritage, sorry, proud of your own identity, gender identity or sexual identity. And in the case of the straight people or the heterosexual people in the world, to make them aware that gay people are also just like them. So that is a kind of consciousness raising, which is again borrowed from the Black movement or the feminist movements. Then another strategy which is unique to the LGBT movement, which is unique to the queer movement, is something that is called coming out. Now, coming out means when somebody who has so far hidden the fact that they are a homosexual comes out into society and declares their gender identity or their sexual identity or their sexual preference. So that is called coming out. And so coming out is not something that is to be forced on people, but rather it is a sign of this pride. So if you feel gay pride, then you will not feel ashamed anymore. You will not feel like hiding your sexuality anymore. You will come out and you will make it very clear. You will express your sexuality in front of society, which is not to say that you will go and indulge in all kinds of things in public, not that, but you will be very clear about who you are. So that is coming out, which is the second strategy. And then there are other strategies like gender non-conformity, which is basically, I already mentioned what is conformity and what is non-conformity. So behaving in a way that is different from the behavior expected by society of a particular gender. So we all have these ideas in all cultures. At different points of time, we have these ideas about how a woman should dress as opposed to how a man should dress, or how a woman should talk as opposed to how a man should talk, how a woman should walk or sit as opposed to how a man should walk, or sit, such things. And from such small behavioral things, aspects, to questions of gender roles. What is a woman's gender role in a family? What is a man's gender role, etc., etc., or what are their gender roles in society? So to behave in a way which is not in conformity with such expected gender roles in society, that is called gender non-conformity. That is also a strategy. Aggressively and also very assertively saying that, okay, you say that I am a woman, I should behave like this, but no, that is not how I'm going to behave, or the other way around for men. Then there are also other concepts like drag and camp. Drag actually refers to, drag is also called cross-dressing. This is when a man wears clothes which are normally associated with women. So men who wear saris or men who wear skirts and other clothes that are usually associated with women, they are supposed to be called, they are supposed to be dressing up in drag. This is also called cross-dressing. Similarly, when women cut their hair very short and wear clothes that are usually associated with men, and also it is not just about clothes, it's also about the behavior and many other things. So when you do that in a highly assertive manner, in a very gender non-conformist manner, then that is called drag. And camp is kind of a particular kind of behavior that is very over the top. So if it's a very flamboyant kind of behavior, very melodramatic and very, so you can see that the typical media representations of homosexuals, if you look at some old films or other things like that, you will see that it shows them as being extremely colorful, behaving in so for example, gay men will be shown as behaving like women, effeminate men and all that. And those kind of representations are stereotypical. But what the queer movement also does is to borrow from such representations, to reinvent such representations and use it for themselves. Now I will show you an example of how
there are these people, these are all men, and they are dressed up like women, but they are not just dressed up like women, they're not just wearing skirt and blouse or something, but they are dressed up in a camp style, which is an extremely exaggerated style. And you can see from the clothes to their makeup to their behavior, everything, they are exaggerating it. And such men are called, such men who dress up like women are also called drag queens. So this is an example of that. Okay. Now, some important terms and concepts that are associated with the queer movement or queer theory. First of all, queer, which we have already mentioned, is a broad spectrum of non-normative sexual and gender identities and politics. So all these things, gay, trans, bisexual, all these can come under this broad spectrum, this broad umbrella term called queer. Then there are some concepts like gay versus straight. So a person who is homosexual is called gay, whether they are men or sometimes even lesbians can also be included under this term gay. And a person who is heterosexual is called straight. So the opposite of gay is straight. And the word gay used to initially mean in English things like happy, carefree, etc. Somebody who's very happy, having a lot of fun. That is what gay used to mean. It's only more recently that the term gay, it's only in the 20th century that the term gay has started to mean homosexual. So the term straight actually used to refer to people who abided by all the rules, very rule-bound, serious people. So the opposition of gay versus straight is also a way to say that the gay people are the ones who are cool, they are the ones who are having fun, as opposed to the straight people who are just following the norms of society. So it's a playful term, gay versus straight. Next, we have the term trans versus cis. So we already mentioned a trans person is somebody whose gender identity, the gender identity that they identify with, is different from the gender identity that is assigned to them at birth because of their bodily features. But a cis person is somebody whose gender identity aligns perfectly with their body. So if I am a woman with a woman's body and I also identify as a woman, then I would be called a cis woman. Normally, we would, if you are not part of this queer movement, or if you don't know much about queer movement, you would think that why is there a need for such a term like cis, because aren't we just men and women? But the very formation of that term means that it is questioning the naturalness, what we consider to be the naturality of this division of men and women. So trans people say that you think that being cis is the normal thing, and being trans is some kind of a divergence from the normal. But actually, these are just two different ways to be. So that is trans versus cis. Then some other terms, homophobia refers to the irrational fear or hatred of homosexuality. So even if that homosexual person is not doing anything to you, not doing anything to hurt you, you still hate the idea of homosexuality, you hate homosexual people. That is called homophobia. Similarly, an irrational fear or hatred of transgenders or transsexuals is called transphobia. Phobia means fear, pedi. So this is basically an irrational fear or hatred. Then two more important concepts are heteronormativity and heterosexism. These are related concepts. Heteronormativity. Normativity means living according to the social norms. A norm means a rule of society. So heteronormativity means the assumption that heterosexuality is the social norm and homosexuality is a deviation from that norm. അങ്ങനെ assume ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ heteronormativity എന്ന് പറയുന്നത്. And അങ്ങനെ ഒരു assumption കാരണം, heteronormative norms കാരണം, heterosexual norms ഉള്ള society ആയതിനാൽ, in a society we privilege heterosexuality and we oppress or try to suppress homosexuality. That is also called heterosexism. So just like in feminism,
we say that the enemy of feminism is patriarchy. Similarly, we should understand this. So, feminism is not against men, it is against patriarchy. Similarly, the queer movement is not against heterosexuals, it is against this idea of heteronormativity. So, if you can be heterosexuals, then why can't we be homosexuals? If you can be cis, then why can't we be trans? So how does it affect you? How does it hurt you? What my gender identity is, what my sexual identity is, and what my sexual preference is. So that is the question that is raised to society, against society, by the queer movement. So are these concepts clear? ഇത്രയും പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മൂവ് ഓൺ. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നില്ലേ? Yes, ma'am. Okay, fine. Now we will move on. Next, we will look at some important theorists. So initially, we will talk about the early influences of certain theorists on the queer movement. Queer theorists, queer theory influence important theorists. First of all, we have obviously, if you're talking about sexuality, desire, etc., there is Sigmund Freud, the founder of psychoanalytic theory. And it is not that Freud concentrated a lot on homosexuality, but Freud is somebody who argued that human beings engage in sex for pleasure and not merely for reproduction. So that is an observation that he made, which actually is supportive of homosexuality, if you think about it. Because if you think that, like many religions tell us, if you think that sex is only for reproduction, then only sex between a man and a woman will be acceptable. But the moment you think that no, sex can be for pleasure, not just for reproduction, then many kinds of consensual sexual behavior is actually acceptable. It has to be consensual. It should not be a forced sexual behavior. But so long as there is consent between the people who are engaged in it, then it should be acceptable. That is an idea that comes from Freud's observation that human beings engage in sex not just for reproduction, but for pleasure. And he has also observed that men may not always find sexual interest in women. Vice versa also, but this is again, in a way, it is naturalizing the idea that men may be sexually attracted to other men. So those ideas have influenced the queer theorists. Then the post-structuralist thinker Michel Foucault has a 3-volume book called The History of Sexuality. In that, he analyzes the relations between power and the control of sexuality. So he analyzes the history of sexuality, including homosexuality, and he talks about how sexuality is understood at different historical points of time, how it is controlled, how legal systems, states, etc., try to control sexuality, and what is the connection between power and the control of sexuality. These are all things that Foucault studied in his book, The History of Sexuality, and the work done by Foucault influenced later LGBT theorists like Jonathan Dollimore and Alan Sinfield, who used the framework of cultural materialism. So these are some people who Freud and Foucault were some early theorists. They are not directly queer theorists. They were interested in other things. They were working on other kinds of theories, but their work has influenced the queer theorists. And queer theory was also inspired by many different post-structuralist theories. You have studied post-structuralism in some little bit of detail. So many of those ideas that, the very basic idea of post-structuralism is to rebel against or to question the existing structures, which helped the queer movement and queer scholars to question the entrenched structures of heteronormative patriarchy. And then we have an important work called Queer Theory and Introduction by Anna Marie Jacques. And in that, she tries to explain this concept of queer. She says, queer focuses on
mismatches between sex, gender, and desire. For most, queer has prominently been associated with simply those who identify as lesbian and gay. Unknown to many, queer is in association with more than just gay and lesbian, but also cross-dressing, hermaphroditism, gender ambiguity, and gender corrective surgery. So this is basically Anna Mary Jabos says that when we say queer, people think that it is just about being gay and lesbian, but it is about so many different things. As I already mentioned, it is a broad spectrum. It is an umbrella term that can refer to many associated concepts. And who are some of the important theorists? Uh, One important concept in queer theory is compulsory heterosexuality. Compulsory heterosexuality is a term that was introduced by Gail Rubin and later popularized by Adrienne Rich in her essay titled Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence. So compulsory heterosexuality is very similar to what we call heteronormativity, but this is an important term. Then next, so Adrienne Rich is an important queer theorist. Then there is Monique Wittig, who argued that the straight mind is an ideological construct. That there is, it's very difficult to say that everybody is straight, or even that somebody is actually straight, because it is just an ideological construct. We may be attracted to different people at different levels. So there is no clear distinction that we can make between the binaries of gay versus straight. The straight mind itself is an ideological construct. Then, a very important queer theorist is Judith Butler, whose work Gender Trouble, that was published in 1990. Now, Butler has a lot of work on gender and sexuality, but one of the most important first book was Gender Trouble. So she has these two important books, Gender Trouble and Undoing Gender. Undoing Gender. So in Gender Trouble, Butler makes this very provocative argument that gender is performative. It is something that we perform. It is not just something that we perform, it is performatively constructed by the very expressions that are said to be its results. Gender is performatively constructed by the very expressions that are said to be its results. What does this mean? To say that gender is പെർഫോമറ്റീവ്ലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്. നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസിൽ കൂടെ, നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ കൂടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്തിൽ കൂടെ? ബൈ ദ വെരി എക്സ്പ്രഷൻസ് ദറ്റ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഇറ്റ്സ് റിസൾട്ട്സ്. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും, എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ബിഹേവിയേഴ്സ്, ചില ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് ജെൻഡറിന്റെ റിസൾട്ട് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ഡു വിമൻ വെയർ, how do women talk, how do they sit, stand, etc. All these are supposed to be very natural to a woman, but are they actually natural? Butler says no, they are culturally constructed, they are socially constructed. And construct ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ നിന്ന് ഒരാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യല്ല, നമ്മൾ ഇത് പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എവറി ഡേ, നമ്മൾ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ത്രീത്വം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, ഫെമിനിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എവറി ഡേ യു ഹോൾഡ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ വേ, യു സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ വേ, യു ടോക്ക് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ വേ, ആൻഡ് ദെൻ യു ഓൾസോ ഡു സർട്ടൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ജെൻഡർ റോൾസ്. സോ യു ഡു ഇറ്റ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ. റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ജെൻഡർ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മറ്റൊരാൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മേലെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സംഭവമല്ല ജെൻഡർ. നമ്മളുടെ എവറിഡേ ആക്ഷൻസിൽ കൂടെ റെപ്പിറ്റേറ്റീവ്ലി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത്? പെർഫോമറ്റീവ്ലി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ജെൻഡർ എന്നാണ് ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലർ പറയുന്നത്. She also takes a post-structuralist stance in saying that language is a site through which gender identities are പെർഫോംഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ പോലും നമ്മളുടെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി നമ്മളിങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് തരം വാക്കുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടും അല്ലെങ്കിൽ പാടില്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജെൻഡറിന്, എന്ത് തരം, ഈവൻ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് യു സ്പീക്ക്, ദ സെർട്ടൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്, ലാംഗ്വേജിൽ കൂടെ വരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റീസ് പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ബട്ട്ലർ പറയുന്നത്. And according to Butler,
Gender is the repeated stylization of the body, a set of repeated acts within a highly rigid regulatory frame that congeal over time to produce the appearance of substance of a natural sort of being. So, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ a set of acts നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ബോഡീനെ സ്റ്റൈലൈസ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ്, നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ എല്ലാം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി സ്റ്റൈലൈസ് ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ? വിത്തിൻ എ ഹൈലി റിജിഡ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം. നമുക്കൊരു ഫ്രെയിം ഉണ്ട്, നമ്മളോട് ഇന്ന രീതിയിലേ നിങ്ങൾ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ടൊരു ഫ്രെയിം ഉണ്ട്. വിത്തിൻ ദാറ്റ് ഫ്രെയിം, ആ ഫ്രെയിമിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചിലതരം പെർഫോമൻസസ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ഓവർ ടൈം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ്, നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും തോന്നുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വി ആർ ഗിവൺ എ ഫ്രെയിം വർക്ക് വിത്തിൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ ബിഹേവ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് വിമൻ ക്യാൻ ഡു ഓർ എ സെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് മെൻ ക്യാൻ ഡു. അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് നാച്ചുറൽ ആണെന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നു. നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും വിശ്വസിക്കുന്നു, പുറമേയുള്ളവരും അത് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ജെൻഡർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു വരുന്നത്. പുറമേ നിന്ന് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതല്ല, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ പുറമേ, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഷീ യൂസസ് ദ ടേം പെർഫോമറ്റീവ് റാദർ ദാൻ സോഷ്യലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓർ കൾച്ചറലി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്. ബിക്കോസ് പെർഫോമറ്റീവ്ലി നമ്മൾ തന്നെയാണ് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് with our every performance, with our every behavior. So that is Judith Butler. And then we have Eve Kosofsky-Sedgwick, another important queer theorist, and her famous works are In Between Men, published in 1985, and The Epistemology of the Closet, published in 1990. This closet and the that is also an important term in queer movements, and when we try to understand the LGBT movement. So one idea, I said that one important strategy they used was coming out. It is also called coming out of the closet. So the idea is that if you are in the closet, it means you have hidden your sexuality or your gender identity. And if you come out of the closet, then that means you are expressing your real gender identity or your sexuality. So closet enna term ine idana meaning original closet alla. It is an idea that if you're hiding from the world, then you are shutting yourself in a closet. And the symbolic idea. So Eve Kosofsky-Sedgwick subject identity is not a simple thing. What is your gender identity? It is not a simple thing. And how does that affect you? That is a complex mixture of chosen allegiances, social position, and professional roles, rather than a fixed inner essence. So just because you are a homosexual doesn't mean that you are necessarily the most marginalized person in the world. You may be a homosexual and therefore marginalized for your sexual identity. But you may also be a very rich person. You may be a film star. You may be in a socially dominant position. You may belong to a dominant country, a very rich country, or a dominant class or caste in society, etc. So, our identity is just our gender identity അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ പ്രിഫറൻസ് കൊണ്ട് മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില നമ്മളുടെ അലിജൻസസ് ഉണ്ട്. അതിനൊപ്പം നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള പൊസിഷൻ, നമ്മുടെ professional roles. Do you have a job? What kind of a job do you have? Are you an unemployed person? Are you somebody living on the street, or are you somebody with a highly paid professional job? All these things actually matter. അല്ലാതെ നമുക്കൊരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇന്നർ എസെൻസിൽ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഇന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് Eve Kosofsky-Sedgwick. So these are some of the important theorists in queer theory. Again, ക്ലിയർ ആണോ? ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചോളൂ. ബട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ മൂവ് ഓൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. സോ ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Now, this is actually a section. The next two slides are a section taken from Peter Barry's Beginning Theory, which is a book that you would be familiar with by now. And there, Barry talks about what lesbian or gay critics do. എന്താണ്
ക്വിയർ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ലെസ്ബിയൻ ക്രിട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേ ക്രിട്ടിക്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. First of all, they identify and establish a canon of classic lesbian/gay writers whose work constitutes a distinct tradition. And they have given some examples, like in the 21st century, writers in Britain, we have Virginia Woolf, Vita Sackville-West, Dorothy Richardson, Rosamund Lehman, and Radcliffe Hall. These are some examples. So basically, നമുക്ക് ഒരു ലിറ്റററി കാനൺ ഉണ്ട്, ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ലിറ്റററി കാനൺ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിക് ലെസ്ബിയൻ ഓർ ഗേ റൈറ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഒരു കാനൺ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു കാനൺ ഫോർമേഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ലെസ്ബിയൻ ഓർ ഗേ ക്രിട്ടിക്സിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റ് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. Secondly, and of course, some of these people like Virginia Woolf and all are actually part of the mainstream canon as well. So in such cases, they reclaim these same writers for the queer movement, as queer writers. Second, they identify gay or lesbian episodes in mainstream work and discuss them as such, rather than reading same-sex pairings in non-specific ways. So sometimes there is an example they have given. There is two characters, Jane and Helen, in the novel Jane Eyre. So mainstream works, classic works എടുത്തിട്ട് അതിലെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എടുക്കുക. അതൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരം ഒരു ഡീപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനെ ഒരു ഗേ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ്ബിയൻ എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് വായിച്ചെടുക്കുക, റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. സോ അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെയിം സെക്സ് പെയറിങ്ങിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ക്യാരക്ടറിന്റെ രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, പണ്ടൊക്കെ ക്ലാസിക്കലി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്, അതിന് പകരം അതൊരു ലെസ്ബിയൻ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട്, മെയിൻ സ്ട്രീം വർക്ക് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി queer work, but you can identify certain things are as possibilities of gay or lesbian episodes. So that is something else that people do. Our example ഞാൻ പറയാം. ടി മുരളീധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മലയാളി ക്രിട്ടിക് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു കോളേജിലെ മാഷായിരുന്നു, ഇപ്പൊ റിട്ടയർ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു റീഡിങ്ങില് മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ, all of you will be familiar with that film, അല്ലെ? മണിച്ചിത്രത്താഴില് മോഹൻലാലും സുധീഷും തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഒരു ഗേ റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകളെ ബേസിൽ അങ്ങനെ റീഡിങ്സ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സാധാരണ മണിച്ചിത്രത്താഴ് നമ്മളൊരു ക്ലാസിക് ഫിലിം എന്നുള്ള രീതിയിലെടുത്താൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെക്ഷുവാലിറ്റി തന്നെ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി, ഇങ്ങനെ ഒരു ഗേ പാർട്ട്ണർഷിപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ആലോചിക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ്. ഫിലിം അങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ അവർ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസും ആ പാട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചിലതരം സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഈ സാറ് അതിനെ അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. So that is a possibility that can be done. You take a mainstream work, a classic work, and then you reread it in such a way that you can identify gay or lesbian episodes in it. Thirdly, you set up an extended metaphorical sense of lesbian/gay so that it connotes a moment of crossing a boundary or blurring a set of categories. All such liminal moments mirror the moment of self-identification as lesbian or gay, which is necessarily an act of conscious resistance to establish norms and boundaries. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെറ്റഫേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക, ബീയിങ് ഗേ ഓർ ലെസ്ബിയൻ എന്നുള്ളതിനും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അത് നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടർ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും നമ്മൾ മെറ്റഫോറിക്കലായിട്ടും കൂടി നമ്മൾ ചില സംഭവങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. So that sometimes, especially in older works, they may not be able to clearly show, maybe because of censorship or maybe because of social regulation, social norms, they may not be able to clearly show a gay or lesbian relationship. പഴയ കാലത്തെ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ, ഈവൺ ഇന്നത്തെ കാലത്തും പല ടെക്സ്റ്റുകൾ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മെറ്റഫേഴ്സ്, ഇന്ന സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോ നമ്മൾ പണ്ട് പറയാറില്ലേ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു ഗേ ലെസ്ബിയൻ എക്സാമ്പിൾ അല്ല, നമ്മൾ പഴയ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഒരു മാൻ ആൻഡ് എ വുമൺ, അവർ കിസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ പഴയ സിനിമയിലൊന്നും കിസ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല സ്ക്രീനിൽ എന്നാണ്. അപ്പൊ പകരെന്ത് ചെയ്യും, രണ്ട് പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ വിരിയുന്നതായിട്ട് കാണിക്കും. അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് കുറെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അത് മെറ്റഫോറിക്കലായിട്ട് കാണിക്കാണ്. അപ്പൊ പിന്നീട് ഈ പൂക്കളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ എ സെറ്റ് ഓഫ് മെറ്റഫേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു എസ്തറ്റിക്സ്,
ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. Then 4, expose the homophobia of mainstream literature and criticism as seen in ignoring or denigrating the homosexual aspects of the works of major canonical figures. So, നമ്മളുടെ canon എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ സ്ട്രീം ലിറ്ററേച്ചറിന്റെയും ക്രിറ്റിസത്തിന്റെയും കാനണിൽ തന്നെ ഹോമോഫോബിയ ഉണ്ട് എന്ന് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മെയിൻ സ്ട്രീം റൈറ്റേഴ്സിന്റെ പോയട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റൈറ്റിംഗ്സിലുള്ള ഹോമോസെക്ഷൽ എലിമെന്റ്സിനെ മറച്ചു വെക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം ലിറ്ററേച്ചറിനും ക്രിറ്റിസിസത്തിനും ഉണ്ട്. അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ആക്ച്വലി ആളുകൾ ഹോമോസെക്ഷൽ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ അത് മറച്ചു വെക്കാൻ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് W.H. Auden എന്ന് പറയുന്ന പോയറ്റിന്റെ അയാളുടെ പോയട്രിയില് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഹോമോസെക്ഷൽ ആയ ലവ് പോയംസ് ഉള്ളത് മാറ്റിവെച്ച് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മൾ ആ കാനണിൽ എൻഷ്രൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല. പകരം അങ്ങനെ അല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ മാത്രം കാണിച്ചിട്ട് വി ക്രിയേറ്റ് എൻ ഇംപ്രഷൻ ദാറ്റ് ദിസ് പേഴ്സൺ വാസ് നോട്ട് എ ഹോമോസെക്ഷൽ. അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാലം മെയിൻ സ്ട്രീം ലിറ്ററേച്ചറും ക്രിറ്റിസിസവും ചെയ്തിരുന്നത്. അതിനെതിരെയും വർക്ക് ചെയ്യാൻ, അതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. 5th, foreground homosexual aspects of mainstream literature which have previously been glossed over. For example, the strongly homoerotic tenderness seen in a good deal of First World War poetry. So again, ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4th പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞത് മെയിൻ സ്ട്രീം കാനണിന്റെ ഭാഗമായ ഹോമോസെക്ഷൽ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. 5th പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് അതല്ല, മെയിൻ സ്ട്രീം ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഹോമോസെക്ഷൽ എന്ന് നമുക്ക് തീരെ തോന്നാത്ത മെയിൻ സ്ട്രീം ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഹോമോസെക്ഷൽ ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ അത് ഒന്ന് ഫോർഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയി പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിലെ വാർ പോയട്രി. ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിന്റെ ശേഷമുള്ള വാർ പോയട്രി. സോ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് tenderness, there is a lot of affection that is shown between men, the soldiers, etc. But you can actually read that as homoerotic tenderness. അതൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഹോമോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡർനെസ് ആയിട്ട് അതിനെ വായിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കാണിക്കുക. അതാണ് അത് ഫോർഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം. That is actually sometimes it may seem like you are unnecessarily twisting things, but if you think about it, actually അങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആവണമെന്നില്ല. അത് നമ്മൾക്ക് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ശീലമായതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് ആ മെയിൻ സ്ട്രീം രീതിയിൽ ഈ വർക്ക്സിനെ എല്ലാം വായിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശീലിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിനെ ഹോമോസെക്ഷൽ ആയ രീതിയിൽ വായിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വിയർ ആയിട്ട് വായിക്കാം. ക്വിയറിംഗ് എ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് സ്ട്രേഞ്ച് ആയി തോന്നും. പക്ഷെ this is also a possibility that has been suppressed for such a long time എന്നാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. Finally, Peter Barry says final point, foreground literary genres previously neglected which significantly influenced ideals of masculinity or femininity, such as the 19th century adventure stories with a British Empire setting discussed by Joseph Bristow in Empire Boys. These are the adventure stories by Rudyard Kipling, Rider Haggard, etc. So, ചില ലിറ്റററി ജാനേഴ്സ് തന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അധികം സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ മെയിൻ സ്ട്രീം ലിറ്ററേച്ചർ, ലിറ്റററി വർക്ക്സ് ആണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. ജാനർ ഫിക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അധികം ചിലപ്പോൾ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ചിലതരം ലിറ്റററി ജാനേഴ്സ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ മാസ്കുലിനിറ്റി എന്താണ്, ഫെമിനിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ള ഈ ഐഡിയൽസിനെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഒരു 19th സെഞ്ച്വറിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില അഡ്വഞ്ചർ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. അത് ഹൗ എ ബ്രിട്ടീഷ് ബോയ് ഷുഡ് ബി എന്നുള്ള ഐഡിയനെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞിട്ടല്ല, അതിങ്ങനെ ഒരു എസ്സേ പോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ബോയ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ചിലതരം ഐഡിയാസ്, ചിലതരം ഐഡിയൽസ് അതിലിങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറേജ്, സർട്ടൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡീസൻസി, ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു മാസ്കുലിനിറ്റി, ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയറിലെ മാസ്കുലിനിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തും. ആൻഡ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ, ആളുകൾ വായിക്കുന്ന അറിയാതെ തന്നെ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് അവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഐഡിയൽ ഓഫ് മാസ്കുലിനിറ്റി ഓർ ഫെമിനിറ്റി gets propagated in society. അതെങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് ചില ലിറ്റററി ജാനേഴ്സ് വെച്ച് പഠിക്കാം. ഇത്രയുമാണ് ഗേ ഓർ ലെസ്ബിയൻ ലിറ്റററി ക്രിട്ടിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ്, ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ. All these 6 points are from Beginning Theory by Peter Barry. And
some important works on India. Of course, you can find a lot of queer works around the world, but a couple of very important, especially early works in India are this anthology called not anthology, Same-Sex Love in India, which is a literary history. It is edited by Ruth Vanitha and Salim Kidwaya. It is an anthology. It shows a kind of literary history of same-sex love in India. So from ancient times onwards, ancient India മുതലുള്ള പല കാലഘട്ടത്തിൽ പല റീജിയൻസിലുള്ള സെയിം സെക്സ് ലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകൾ, കവിതകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബുക്ക് in Indian queer studies. Another book which I have given the cover image here is an anthology of gay writing from India called Yarana. Yarana, which basically means friendship in Hindi, but it can also mean a specifically gay friendship. So, gay writing from India, it is edited by the gay poet Hoshan Merchant. And Hoshan Merchant is actually, he was my teacher at the University of Hyderabad, and he was one of the first openly gay poets in India. So basically this idea is just to show that queerness or lesbian gay movement is not just a Western import. This is also something that has been studied, that has been written about in India as well. Next, there is a very small section on transgenders that I need to take as well. You can see it as part of the same discussion. So should I continue or should we come back to this tomorrow or something? അഭിപ്രായം പറയൂ കുട്ടികളെ. എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അധികം പടങ്ങളാണ്, ഒരു 2-3 സ്ലൈഡും പിന്നെ ചിത്രങ്ങളുമാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതോട് തീർന്നു എന്ന് പറയാം. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തീരെ ശേഷിയില്ല, ചായ കുടിക്കാൻ നേരെ അയച്ചാൽ വിടാം. ആരെങ്കിലും പറയുന്നു. ഹാനാനില്ല തോന്നുന്നു എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം പറയാൻ. നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ? ബോധം വിട്ടുപോയോ? യെസ്, ആയിഷ എന്തോ ചാറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആയിഷ. വേറെ ആരും ഒന്നും പറയാത്തോടെ ഞാൻ ആയിഷനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ റമീസ, ആ ഇമോജിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ എന്നാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഫൈൻ ഫൈൻ ഫൈൻ, വിൽ കണ്ടിന്യൂ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ നോക്കാം. So, transgender എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്, അഗെയിൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു വുഡ് ബി ബൈ നൗ വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ്, ബട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. This is from your that methodology textbook which is written by Robin Xavier. More than a category of sex, transgender indicates a category of people who believe that they are trapped in a wrong body due to a medical problem. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. And sometimes they convert to the opposite sex by an operation. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസെക്ഷൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ ബോഡി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ബോഡി അല്ല, എൻ്റെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ബോഡി അല്ല, എനിക്ക് റോങ് ബോഡിയാണ് കിട്ടിയത്, ഞാൻ അതിൽ ട്രാപ്ഡ് ആണ്, എൻ്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ, ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലം കാരണം ഞാൻ ട്രാപ്ഡ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ്. അത് എന്താ പറയുക, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസെക്ഷൽ എന്ന് നമുക്ക് അവരെ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. The definition of the group includes people who feel that the assigned sex at the time of birth based on their genitals is a false or incomplete description of themselves. നമ്മളുടെ ജെനിറ്റൽസിനെ ബേസ്, നമ്മുടെ ബോഡിലി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ മെയിലാണ്, നിങ്ങൾ ഫീമെയിൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് തരുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ അതല്ല നമ്മൾ എന്ന് തോന്നുക, ദാറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ് എന്ന് തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്, അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്ന് തോന്നുക. അതാണ് that is one way of defining transgender. Another is people to whom assigning one's sexual identity does not conform unambiguously to conventional notions of male or female gender roles, but combines or moves between these.
ഒരു സെക്ഷൽ ഐഡന്റിറ്റി അസൈൻ ചെയ്തു തന്നു. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ സെക്ഷൽ ഐഡന്റിറ്റിക്ക് അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ജെൻഡർ റോൾസ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യും, മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ റോൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യും. അതെല്ലാം പോസിബിൾ ആണ്. And then finally, people whose sexual identification is difficult to determine due to physically identifiable sex organs. ഇത് നമ്മൾ ഇന്റർസെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു. പണ്ട് കാലത്ത് ഹെർമോഫ്രോഡൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും സെക്ഷൽ ഓർഗൻസ് ഒരുമിച്ചുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫയബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ആളുകളെയും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുത്താറ്. Some other related terms. On the right side, we have an important character in the trans movement. This is somebody called Chelsea Manning, and she was born as a man, and then she later, identified as a woman, and she started the process to change her body into that of a woman. She is a former American soldier and also a whistleblower. There were a lot of cases against her because she leaked information about many problems in the US Army. She did not leak any confidential information to the enemy or something. അതല്ല സംഭവിച്ചത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എഡ്വേർഡ് സ്നോഡന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, എഡ്വേർഡ് സ്നോഡന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പല എന്താ പറയാ ഈ അമേരിക്കൻ ഏജൻസീസും അമേരിക്കൻ ആർമിയും ചെയ്യുന്ന പല problematic ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ലോകത്തെ അറിയിച്ച ഒരാളാണ് ചെൽസി മാനിങ്. Anyway, so the related terms are transgender, we already mentioned, transsexual also, Transvestite means somebody, transvestite is somebody who wears the clothes associated with the other gender, which is what we already mentioned as cross dresser. സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരുടെ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളുടെ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നു. വെറും ഒരു ഡ്രസ്സ് എന്നല്ല, പക്ഷെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നു. അത് വളരെ പെർഫോമേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്രോസ് ഡ്രസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്വെസ്റ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ജെൻഡർ ക്വിയർ or gender fluid. These are also related terms, which means that this person's gender cannot be determined. അതിന് ചിലപ്പോൾ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിറ്റർമിൻഡ് ജെൻഡർ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഞാൻ ഫീമെയിൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തും മെയിൽ ആയിട്ടോ ആവണമെന്നില്ല ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ചില സമയത്ത് ഞാനൊരു മെയിൽ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും, ചില സമയത്ത് ഫീമെയിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന് ജെൻഡർ ക്വിയർ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് ഒരു ജെൻഡറിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക. You should remember this is different from intersex or transsexual because this is not about the sexual organs. നമ്മുടെ ബോഡി ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ ബോഡി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്റെ ബോഡി ആയിരിക്കാം, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോഡിലി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ ചില സമയത്ത് സ്ത്രീയാണെന്നും ചില സമയത്ത് പുരുഷനാണെന്നും എനിക്ക് തോന്നാം. ചില ബിഹേവിയറിൽ എനിക്ക് സ്ത്രീകളെ പോലെ, ചില ബിഹേവിയർ പുരുഷന്മാരെ പോലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് ജെൻഡർ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ക്വിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. Androgyne is a related concept. It means somebody who has the features of both men and women. Again, this is less about the actual body and more about the behavior, the way you style yourself, etc. Androgynous style. Andro meaning male and gyne meaning female. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ആൻഡ് മെയിൽ കമ്പൈൻഡ് ആയി തോന്നുന്നതാണ് ആൻഡ്രോഗൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Bigender, again somebody who could have both. നമ്മൾ ജെൻഡർ ക്വിയർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ somebody who could sometimes identify as male and sometimes as female, or somebody who can identify as both male and female. Another term is also non-binary. പല സമയത്തും ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ക്വിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രാൻസ് ആണ്, ഞാൻ ഗേ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ട്രേറ്റ് ആണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. They call themselves non-binary. That means they are against the binary of gay versus straight, trans versus cis, etc. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ബൈനറീസിൽ ഒതുങ്ങാത്ത ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ളവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നോൺ ബൈനറി. ദീസ് ആർ ഓൾ റിലേറ്റഡ് ടേംസ് ടു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരും. Now, transgender theory has had a lot of conflicts with feminism, even ലെസ്ബിയൻ ഫെമിനിസം. ലെസ്ബിയൻ തിയറിയുടെയും ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയറിയുടെയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് പോകേണ്ടതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷെ അവരുമായിട്ട് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ 3 പോയിന്റ്സ് ആ കോൺഫ്ലിക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. So we have certain authors, Janice Raymond,
She has a book called The Transsexual Empire, in which she argues that transsexualism is a rape on the female body because transsexuals appropriate the female body for themselves. ജാനിസ് റേമണ്ട് അവരൊരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെതിരാണ്. അവർ പറഞ്ഞത് പുരുഷന്മാർ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ബോഡി പുരുഷന്റെ ആണ്, പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഞാൻ സ്ത്രീയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്ത്രീയായി മാറണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷീ സേസ് ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ റേപ്പ് ഓൺ ദ ഫീമെയിൽ ബോഡി. അത് വളരെ മെറ്റഫോറിക്കലായിട്ട് അവർ പറയുകയാണ്. അവർക്ക് അത് തീരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അവർ പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഇനി കുറെ ആണുങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും പെണ്ണാവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അലമ്പുണ്ടാക്കരുത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു വളരെ ക്രൂഡായിട്ടുള്ള വേർഷൻ. Sheila Jeffries, she has a book called Gender Hurts, a feminist analysis of the politics of transgenderism. She is also somebody who criticized the trans movement. She argued that trans women construct a conservative fantasy of what women should be like. Trans women എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു പുരുഷൻ ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്ത് സ്ത്രീ ആവുന്നത്, ഒന്നെങ്കിൽ പുരുഷന്റെ ബോഡി ആയിട്ട് ഞാൻ സ്ത്രീയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആള്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ബോഡി മാറ്റിയെടുത്ത ഒരാള്, ട്രാൻസ് വിമൻ. ഈ പുരുഷനെ പോലെ ഈ ട്രാൻസ് വുമണിന് പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡ്രസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും താല്പര്യമില്ല. അവര് സ്ത്രീയാണെന്നാണല്ലോ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും, സൊസൈറ്റി സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യും. സോ ദേ ഡ്രസ് അപ്പ് ലൈക്ക് വിമൻ, ബട്ട് സോ മെനി വിമൻ ഡ്രസ് അപ്പ് ഇൻ ജീൻസ് ആൻഡ് ഷർട്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ട്രാൻസ് വുമൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീൻസും ഷർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു പെർഫോമറ്റിവിറ്റി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും, അവർ സാരി ഉടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വലിയ സ്കേർട്ട് ഇടും. നേരത്തെ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ക്വീൻസിനെ കണ്ട പോലെ ഭയങ്കര മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ ഡ്രസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് മെനി ഫെമിനിസ്റ്റ് ആർ എഗൻസ്റ്റ്. സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ തന്നെ പല ഫെമിനിസ്റ്റുകളും സംസാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ സൊസൈറ്റിയിലെ പേട്രിയാർക്കിക്ക് വേണ്ടി പുരുഷന്മാരുടെ വ്യൂയിങ് പ്ലഷറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേഷം കെട്ടാൻ പാടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചതാണ് ഫെമിനിസം. അപ്പുണ്ട് കുറെ ട്രാൻസുകൾ വന്നിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ വേഷം കെട്ടി വരുന്നു. സോ ദേ ആർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് ഓർ ദേ ആർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ടു എ കൺസർവേറ്റീവ് ഫാന്റസി ഓഫ് വാട്ട് വിമൻ ഷുഡ് ബി ലൈക്ക്, ഹൗ ദേ ഷുഡ് ഡ്രസ്, ഹൗ ദേ ഷുഡ് ബിഹേവ് എക്സെട്ര. അതാണ് അവരുടെ ക്രിറ്റിസിസം. Then Julie Bindel was somebody who critiqued the transition from one gender to the other through an operation. Julie Bindel പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ആക്ച്വലി ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ if we say that it is something that is socially constructed, not related to your body, it is a kind of identity, then why do you want to have an operation? നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ബോഡി എന്തായാലും ശരി, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്ന ജെൻഡർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഓപ്പറേഷൻ? ഇതൊക്കെയാണ് ചില ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്സ് ചോദിച്ചത്. ബിക്കോസ് ദേ വർ ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു അക്കോമഡേറ്റ് ട്രാൻസ്ജെൻഡറിസം ഓർ ട്രാൻസ്സെക്ഷൽ മൂവ്മെന്റ്. Because of which the trans movement came up with a new term called TERF, or acronym on TERF, which stands for Trans Exclusive Radical Feminist. ട്രാൻസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് റാഡിക്കൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന് ഈ സ്ത്രീകളെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവരൊക്കെ റാഡിക്കൽ ഫെമിനിസ്റ്റുകളായിരിക്കാം, പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ് ആയ ആളുകളെ, ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെയും ട്രാൻസ്സെക്ഷൽസിനെയും നിങ്ങൾ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. It is a term used by trans scholars and trans activists to refer to such feminist scholars or lesbian scholars whom they consider transphobic. അപ്പോൾ ഈ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെമിനിസത്തിനെ തന്നെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്ന്. പകരം ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന തരം ഫെമിനിസം, ഈ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഫെമിനിസം, ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ട്രാൻസ്ഫോബിക് ആണ്. നേരത്തെ ട്രാൻസ്ഫോബിയ പറഞ്ഞിരുന്നു, ദ ഫിയർ, ഇറേഷണൽ ഫിയർ ഓഫ് ബീങ് ട്രാൻസ് എന്നുള്ള, ഓഫ് ട്രാൻസ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ളത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന്റെ പ്രോബ്ലം, അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ ട്രാൻസ് ആക്ടിവിസ്റ്റും സ്കോളേഴ്സും പറയുന്നത്. And trans activists and scholars bring back essentialism as a form of identity politics, which is against the anti-essentialist stance of many other literary and cultural theorists. ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ് സ്കോളേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. പല ലിറ്റററി തിയറിസും കൾച്ചറൽ തിയറിസും ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ അടക്കമുള്ള പലരും ഈ എസെൻഷ്യലിസം എന്നുള്ളതിന് എതിരാണ്. നമ്മൾ ഫെമിനിസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് എസെൻഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞു, വിച്ച് ഇസ് ബിലീഫ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ എസെൻഷ്യലി, എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ്, എ സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് ആർ എസെൻഷ്യലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബീയിങ് എ വുമൺ എന്നുള്ളത്, ഓർ ബീയിങ് ബ്ലാക്ക്, ഓർ ബീയിങ് ദളിത്, ഓർ
whatever. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ എസെൻഷ്യലിസത്തിന് എതിരാണ് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിക്സും പ്രത്യേകിച്ച് ഫെമിനിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക്സും വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ട്രാൻസ് ആക്ടിവിസ്റ്റും സ്കോളേഴ്സും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ എസെൻഷ്യലിസത്തിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് അത് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഐഡന്റിറ്റി പൊളിറ്റിക്സ് ചെയ്യുന്ന വേറെ പല ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലാക്സ്, ദളിത്സ്, മുസ്ലിംസ് എക്സെട്ര. അവരെപ്പോഴും പല സമയത്തും ആ ഐഡന്റിറ്റിനെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ദളിത് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യയിൽ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പലർക്കും ചോദിക്കാം എല്ലാ ദളിത്സും ഇങ്ങനെയാണോ, ചില ദളിത്സ് ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് മൂവ്മെന്റ്, ഓൾ ബ്ലാക്സ് ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്, വൈ ആർ യു എസെൻഷ്യലൈസിങ് ദ ബ്ലാക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ചോദിക്കാം. ചോദ്യത്തിൽ കാര്യമില്ലാതെ അല്ല, സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിനനുസരിച്ചാവാം നമ്മൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അവർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയാലും സ്കോളേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി, ഈ എസെൻഷ്യലിസത്തിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് അറിയാതെയല്ല, പകരം ആ എസെൻഷ്യലിസത്തിനെ അവർ യൂസ് ചെയ്യാണ്. അവർക്കറിയാം അതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന്, പക്ഷെ എന്നാലും അത് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി അസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും മറ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്സും മറ്റ് ലിറ്റററി ഓർ കൾച്ചറൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ലെസ്ബിയൻ ഫെമിനിസം അതുമായി ഈ ട്രാൻസ് ഫെമിനിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് സ്കോളേഴ്സ്, ട്രാൻസ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഇവർക്ക് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. So these are some of the important points about trans theory or trans movement. And now we will just quickly look at some books. These are two important books on transgender studies: Transgender History by Susan Stryker, and another book called The Transgender Studies Reader, which is edited by Susan Stryker and Stephen Witty. These two books trans theory inde very basic aayittulla books aanu. And also you may be familiar with many of these autobiographies by trans people. These are Indian autobiographies. Of course, outside India there are many more Indian autobiographies. Famous aya A. Revathiയുടെ The Truth About Me, A Hijra Life Story. A. Revathiയുടെ തന്നെ രണ്ടാമത് ബുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. This book is about how her childhood and how she lived her early years as a transgender and the kind of oppression and discrimination she had to face from society. Then there is the second book is more recent and you will be familiar with it. I Am Vidya, A Transgender's Journey by Living Smile Vidya. Then there is somebody called Manobi Bandyopadhyay, who has written a book called A Gift of Goddess Lakshmi, and she is India's first transgender principal. ആദ്യത്തെ transgender school principal ആണ്. അവരുടെ biography. Then there is another one we can see here, Me Hijra, Me Lakshmi by somebody called Lakshmi. So these are all examples of autobiographies of trans women. So these are the important points about queer theory and trans studies. Okay. So